Ja, dann freue ich mich auf unsere beiden Gesprächspartner heute hier bei Magenta Sport. Don Jackson ist da. Don, welcome. Und Christian Winkler. Schön, euch und beide hier heute zu haben. Wir freuen uns über einen etwas längeren Talk. Ich glaube, der wird es werden. Don, first of all, I want to start with you, of course. It's a big day while we're sitting here and talking. Congrats, first of all, on the latest title. And of course, congrats on a very impressive and fantastic career. But the first question got to be, why and why now? Certainly it's two things. One is my age, okay, which I feel great. And as importantly is our family. We want to create that village to raise our grandkids. And so then I'm going to be part of that village. Where we're a close family. We all live close together, and then we spend a lot of time together and do things and retire. So it's more a decision on a private basis, let's say. But when we talked on the ice after you won the title, you told me I'm more or less in the third period of my career. Yeah. What keeps you away? Just what you mentioned, away from overtime. There's overtime in hockey. It was the third period of my life. Okay. Yeah, that's what I meant to say. So kind of use that as a metaphor. But I just felt that it was time. The organization's going to be able to transition into a good situation, we feel that these options became available to me that Christian had started and introduced, and so it became when the discussions about when I was going to not coach anymore, these things would have developed within the last 1 and 2 years. Christian, als ihr euch dann unterhalten habt und Don Ihnen die Entscheidung mitgeteilt hat, ich würde gerne aufhören, zumindest in der aktiven Rolle als Head Coach. Wir werden gleich auch noch über die neue Rolle sicherlich sprechen, die Don Jackson bei Red Bull Eishockey und hier in München bekommen wird. Wie haben Sie es persönlich erstmal aufgenommen und wie schwer war es, das dann auch final zu akzeptieren, obwohl ihr logischerweise das habt kommen sehen möglicherweise? Also es ist jetzt nicht out of the blue gekommen, weil man tagtäglich mit jemandem zusammenarbeitet, dann weiß man ja schon hoffentlich, wo der Trend so ein bisschen hingeht. Bis zuletzt habe ich insgeheim schon noch gedacht, vielleicht könnte noch ein weiteres Jahr dazukommen, vielleicht auch bis zum Umzug in den SAP Garden, aber ich habe es ja immer gesagt, es wird Don seine Entscheidung sein und die gilt es dann auch zu respektieren. Und mir war nur wichtig, dass wir einen Exit finden, um den Don dann auch in einer anderen Rolle bei uns halten zu können, weil ihn jetzt komplett zu verlieren, das, glaube ich, würde schon ein Gap geben, wo wir uns wahrscheinlich erst einmal ein bisschen erholen müssten, weil er einfach so viele Facetten hat und einfach so ein Know-how, das du nicht leicht sofort auffangen kannst. Haben Sie in der Diskussion trotzdem noch mal versucht, ihn für ein Jahr, was Sie gerade angesprochen haben, vielleicht zu überreden? Nee, nicht wirklich, weil ich weiß, dass der Don jemand ist, wenn er was entscheidet. Es ist wie in der Kabine, Raum Eis, dann hat er sich das sehr gut überlegt und das, glaube ich, wäre auch nicht fair gewesen, jemanden, der eine Entscheidung getroffen hat, ihn dann wieder zu versuchen, von der Entscheidung abzubringen. I just asked if there was a slim chance to convince you to continue for one more year, having maybe the SAP Garden in the back of your mind. So yeah. No chance that he could have convinced you? I mean, that was there in the beginning. And then as the time went and SAP Garden was delayed on two or three occasions, then the opportunities for the future of the franchise was and them to make the right moves that that Christian obviously felt we needed to make. May or may not have dissipated, but we started talking about before, and then as SAP Garden became delayed, that
from it being a goal, and for me it was a little bit of a stretch as a goal, but in the end it happened like this. Don, I guess as we all know, the locker room, your locker room here with Munich, usually it's a sacred place. You know, it's like should be a protected place, let's say, because everything that you are talking inside this locker room should stay inside the locker room. Did the team know beforehand, before the final series, that you are thinking about leaving or that you are thinking about retiring? No, when did you tell the team? I never heard from one player, but I did hear about rumors. Mm-hmm. So, for me, the rumors weren't a topic. They were just a rumor, and until now. So nobody came up to you and said, "Coach, I heard something. Are you really retiring? Is that true?" No, they didn't. I think that it was very respectful that wasn't brought up because I think what proved to me is that these guys had only one goal. And you didn't want to tell them before? No. Why not? I didn't want to tell them before because could be a motivation maybe to win another title for you. Yeah, they have motivation enough, I guess. But and we talked about that only one time, but it was very short. And if we needed to use it, but it didn't. We had all we needed, to win, and then obviously we want to improve it. Mhm. Christian, wir haben ja auch gerade schon auf der Pressekonferenz, die auch schon stattgefunden hat, gesehen, dass das natürlich ein sehr emotionaler Moment war, trotz dessen, dass man sich damit vielleicht jetzt auch schon wieder ein paar Stunden auseinandergesetzt hat. Wie persönlich war auch die Beziehung zwischen Christian Winkler und Don Jackson, trotz dessen, dass es ja letztlich immer eine Coach- und auch eine Chefrolle ist, die man irgendwo einzunehmen hat? Wie persönlich war das? Ja, es war sehr persönlich und ich glaube, das ist genau der Unterschied vielleicht zu dem einen oder anderen Club, dass wir keine Chef- und Coach-Rolle, sondern dass wir immer auf einer Ebene waren, auf Augenhöhe, beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sagen, der Don war ein paar Etagen über mir, was, sage ich mal, das Spiel allgemein angetroffen hat. Ich weiß noch, als der Don damals kam, das war für mich wie so, Gottvater kommt jetzt zu uns und sehr ehrfürchtig. Aber er hat mir vom ersten Moment das Gefühl gegeben, dass er mir auf Augenhöhe begegnet. In vielen Dingen hat er mir auch die Augen geöffnet. Und ich muss sagen, ich glaube, mittlerweile sind wir mehr als gut befreundet. Und ich nenne ihn immer meinen Papa, meinen zweiten. Ja? Also nichts gegen meinen Papa, ist auch ein super Papa, aber ist mein Eishockey-Papa. Ja? Und wir haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zusammen. And just one of the things is that the thing that me and Christian agreed on the most was, and it just from every occasion that came up, for a player, we just, both agreed that, that taking care of those situations, for the player off the ice was the most important thing, and I think that goes a long way with the players. It didn't matter, who the player was, whether it was a top scorer or not. That if there was an issue or a situation at home where there was babies being born or there was some sickness, that the families came first. So would you say, Don, that having a relationship that you guys had is also a key to success? Because some people would say you need a hierarchy. It can't be a friendship in professional sports. Yeah, I don't believe that. But I think that anytime I had any thoughts that needed support, I'd bring them to Christian, and we talk about it. And it may have gone one way or it may have gone the other, but the same with Christian. Whenever he had thoughts, we talked together about them, and made the best solution. And generally they were all in favor of the player and the family. Was wird Don Jackson hinterlassen? Was wird er diesem Club mitgeben in die kommenden Jahre? Dann auch ohne ihn, obwohl wir gleich noch über die Rolle sprechen, dass dann natürlich weiterhin Don Jackson auch in diesem Club weiter seine Farben hinterlassen wird. Also was er hinterlassen wird, sind erstmal ganz große Schlittschuhe, die gefüllt werden müssen. Er hinterlässt ein Fundament, das bestens gebaut wurde. Also ich muss sagen, die letzten 9 Jahre ist der Club zu dem geworden, was er jetzt ist. Ich weiß nicht, ob wir über einen SAP Garden diskutieren würden,
wenn die Meisterschaften 16, 17, 18 nicht gewesen wären, der Erfolg in den Club gekommen wäre, sage ich mal, das Interesse so gestiegen wäre, wie es jetzt ist. Und da hat er einen riesigen Anteil dran. Und was auch von ihm sicherlich hinterlassen wird, ist ein intaktes Spielsystem, ein attraktives Spielsystem, eine intakte Mannschaft, ein Umfeld, das intakt ist. Und ja, vermissen werden wir ihn bei der tagtäglichen Arbeit. Da bin ich mir ganz sicher, weil wir ihn gerne um uns haben. Ja, und er auch immer, wie er vorhin schon angesprochen hat, auch Dinge wichtig gesehen hat, die oft die Eis waren. Aber wie gesagt, nachdem er bei uns auch eine gewisse Rolle jetzt noch einnehmen wird, glaube ich, können wir das Gap dann auch damit ganz gut schließen. Erklären Sie uns die Rolle gerne mal. Head of Coaches Development, ist das korrekt? Was beinhaltet das? Es fängt einmal da an, dass wir haben ja viele Trainer in der Akademie, wir haben Trainer beim Pro-Bereich in Salzburg und einen Trainerstaff hier in München. Wir wollen mal in der Akademie anfangen, den Trainern einen roten Faden zu geben. Ja, jeder Trainer hat ja irgendwie andere Ziele. Ja, der eine will vielleicht nur im Nachwuchs arbeiten, der andere sagt, okay, ich will auch mal Pro-Trainer werden, um da mal zu identifizieren, was wollen die Jungs und wie können wir sie auf diesem Weg weiter begleiten und was kann der Don da aufgrund seiner Erfahrung für einen Input mitgeben. Dann haben wir ja, glaube ich, in Salzburg und in München bei den Pro-Teams ein sehr attraktives Spielsystem. Ja, ebenso wie, sage ich mal, bei unserem Juniors-Team, bei den Red Bulls Juniors, die ja heuer in der Alps Hockey League sogar bis ins Halbfinale gekommen sind. Da wollen wir, dieses Spielsystem wollen wir sogar noch weiter nach unten hineinbringen, sagen wir ab der U16. Ja. Und der Don ist ja eigentlich der Meister dieses Spielsystems, ja, weil es ist sein System. Und mein Traum wäre, dass wir, wenn die Jungs mal ohne Trikot spielen würden und jetzt sitzen Zuschauer auf der Tribüne, dann sagen sie, das ist Red Bull. Dieses Spielsystem ist eine Brand. Und da hoffe ich, dass der Don uns noch viel Input bzw. den Trainern geben kann. Ich glaube, dass der Don auch jedem Trainer, was oft die Eis anbetrifft, wie manage ich das als Trainer, wahnsinnig viel helfen kann. Und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, die Rolle ist jetzt neu, ist neu geschaffen. Wir müssen natürlich jetzt auch Learning by Doing machen da und sagen, okay, das haben wir noch gar nicht auf dem Zettel, aber das gehört auch unbedingt dazu. Und da werden wir uns jetzt auf jeden Fall einmal ein Jahr Zeit lassen, um die ganzen Dinge, sage ich mal, da herauszupicken. Und dann bin ich mir sicher, dass wir alle noch ganz viel vom Don profitieren werden. Also die Idee ist Red Bull Eishockey powered by Don Jackson. Don Jackson style, let's say. Yeah. Okay. What he just mentioned, usually if you say you are becoming a supervisor in the economy, you've made it. You've made it being a supervisor. But let's say coaches of, or head of coaches development, what are you looking forward to in being still a part of this brand of the franchise? Well, I think to spend more time with coaches in the academy. The staff moving in, we'll get to know each other, and we'll, make decisions and whatever input they feel that they need. In the academy especially, there's going to be 3 or 4 teams there, U16, U18, the farm team, and to where there's a set of coaches that where, if we're going to do how Christian explained, it'd be a brand that and it'd be part of Red Bull hockey that, the earlier that we can, get this stuff rolling in with the youngest teams, that the better. Still, the question is, how much time, let's say, do you plan to spend in Munich in the future? Or is it going to be over phone most of the time? What are your ideas on that? I'm going to travel here, and it's it's going to be hand-on. I would imagine, we haven't done this before, that there will be a communication via Zoom or, whatever.
I'll be able to watch see the games and watch the games, and I'll be able to comment, on certain issues, and especially the things that are most important in the foundational part, of the defense will be, and then of course, a lot of the coaches they coach offensive systems the most, and or a lot seems to be fortes for a lot of coaches, but the theme for me has been the defensive part, and then for me, what I do with the offensive guys is I watch really how good they are and how consistent they are with the puck before I go make a lot of offensive decisions. So that's kind of been me in the past. I know there's other coaches that are more strict with where the puck goes, and I think it's also a really good way and a way that I've been learning more about and watching as these teams manage the pucks. Serge Aubin and Berlin obviously did a great job with it when they won against us. And however, we still thought we could have won the series, but that fact that Tony Soderholm with the national team, is they were how they managed the puck and is important offensively. Breaking the puck out, which is an area where I feel that I've got a lot of experience in and taken part of as far as where the puck goes as a former defenseman, is kind of easy for me. So you just mentioned a name, but in general, what do you like that this club is going to do when it comes to the guy who has to follow in your footsteps? What kind of person do you want to see? I think the number one thing is that if we're looking for a guy, we're going to look for a guy that we have confidence that is going to be able to follow this and believe in it and do it wholeheartedly. And that is from the defensive part. That we got 5 guys involved, and sometimes it's hard to differentiate the forwards from the defensemen. And so we put and so we do drills where the forwards practice defending one-on-one plays. Get the stick out front, skating backwards, and they're matching the speed. And so that's kind of what we teach. We don't put a lot of heat on them about getting beat, but if they get better at it, there's guys that are actually well at it. And so you want to look at the, say, former forwards that are now turned defensemen that we've had. Going back to Dusseldorf, was Chris Schmidt. Was a North American guy, been a center his whole life. Spent 6 years playing defense on the German national team. There's Yannick Seidenberg, who jumped on board. There's Constantine Brown. There's Maxi Daubner, who's played a lot of defense for us after being a career forward, and the list goes on. You put Maxi Kastner back there, you think he's a defenseman. So he's got a little bit of experience back there. So that's the kind of players that develop, and as you see with Yannick Seidenberg, he made a change and welcomed it in the middle of his career, and ended up having ending his career with a stalwart play. Weil er das gerade auch so detailliert nochmal anspricht und da natürlich auch detailliert vielleicht jetzt nicht drauf eingehen will, ist völlig verständlich. So kennt man Don Jackson ja auch, Christian. Er hat diese Spieler entwickelt, er hat doch Spieler vielleicht zu besseren Spielern gemacht. Möglicherweise, das sagen die Spieler auch immer, zu einem besseren Menschen in der Art und Weise, wie er die Spieler auch selber angepackt hat. Das wird ja immer sehr herausgestellt, das haben Sie auch schon mehrfach gesagt. Wie schwer, wenn man es dann andersrum dreht, ist es jetzt auch jemanden zu finden, für die Organisation nach 9 Jahren mit Don Jackson, wo man sich ja auch an einen Menschen gewöhnt hat, an einen Eishockeytrainer gewöhnt hat, aber auch an einen Menschen gewöhnt hat, jetzt jemanden zu finden, wo man denkt, irgendwie habe ich das Gefühl, der Nächste muss schon ein bisschen ähnlich ticken, sonst würde mir das vielleicht nicht passen, oder muss das gar nicht sein, absolut, weil Sie sagen, richtig. Wir haben jetzt einen Restart. Absolut richtig, weil das, was er geschaffen hat, soll ja weitergeführt werden. Ja? Und da wäre es ja jetzt, glaube ich, hirnrissig, wenn wir jemanden holen, der eine ganz andere Philosophie hat. Ja? Und wir sind ja auch stolz auf das, wie wir uns darstellen. Und ich sage mal so, er wird große Fußspuren hinterlassen jetzt als Trainer. Aber man muss natürlich dem Nachfolger, wer immer das dann auch wird, die helfen, diese Schuhe füllen zu können. Ja? Also da wird es auch den gesamten Staff dafür brauchen.
Staff bleibt ja nahezu alles zusammen auch. Ja? Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass er auch mit on board bleibt. Weil er natürlich da schon dann auch mit eingreifen kann und sagen, die Richtung oder auch so mal jemanden vielleicht auch ein bisschen schützen kann. Ja? Und ich glaube, wenn der Don jetzt nicht dabei bleiben würde, wäre es noch schwieriger. Ja? Weil dann wird halt immer gleich schwarz-weiß verglichen. Ja? Aber mit dem Don noch ein bisschen Einfluss zu haben, glaube ich, wird es einfacher. Und klar muss man aber auch so sagen, der Neue muss auch das Recht haben, sich frei zu bewegen können und jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt Schema X, das der Don Jackson kreiert hat, du hast jetzt so zu arbeiten. Ja? Ich glaube, die Freiheit muss man jedem geben, weil man hat ja auch das Vertrauen in jemanden, wenn der jetzt ins Auto steigt und auf den Fahrersitz geht, dass er einen Führerschein hat und weiß, wo er hinfährt. Ja? Also das Vertrauen muss man schon haben. Sie haben ja schon auch gesagt, wir haben uns jetzt erstmal darum gekümmert, dass wir den Schlussstrich mit Don Jackson erstmal ziehen, zumindest als Head Coach und die Rolle neu definieren in der Organisation. Wann haben Sie denn vor, den neuen Trainer zu verkünden? Also es wird jetzt keine Monate dauern, sondern ich hoffe, dass das jetzt in Kürze erledigt sein kann. Es sind wirklich nur noch kleine Details zu klären. In Kürze heißt aber jetzt nicht 5 Minuten nach diesem Gespräch? Nein, nur dass ich nochmal klarstelle? Okay. Mit Sicherheit nicht. Aber wie gesagt, es wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern, weil es ja auch wichtig ist, um dann, sage ich mal, in Ruhe weiterzuarbeiten können. Für uns war aber erstmal wichtig, jetzt das abzuschließen, ja, und dem auch, sagen wir, den würdigen Rahmen zu geben. Und dann geht es weiter mit der Zukunft. Sie verstehen trotzdem die Nachfragen, davon gehe ich aus. Deshalb nur ganz kurz nochmal nachgehakt, weil ja die Namen auch kursieren, auch schon in den Zeitungen. Ein bekannter Name logischerweise, der auch diese Verbundenheit mit Red Bull hat. Also die Farbe, dass jemand die Organisation kennt, ist schon für Sie elementar. Absolut legitim und soll auch so sein. Don, 66. Hopefully still a lot of life to go. Any goals left, let's say? Well, Besides hockey, maybe? Well, yeah. I mean, the game will always live in my heart. Not going to leave it. I'm going to watch a lot and still participate. So that's what I'm thankful for at this point. Not long ago, you had a big interview with MAGENTA Sport before you coached your game 1000. Now, a few games added to that list. But when you think about when you first started off in Germany or in Europe, what has maybe changed since then? For me? Well, or in the game of hockey, for you personally? In the game of hockey? I think... because that's quite some time, Don. Yeah, right. I think that from, coaches and managers, example that have gone, if you go to the World Championships and you see just say the style of hockey, and it ends up being quite a bit of trapping because Sweden and Finland and Russia and are fast, okay, and so when I came over, I had the thing I had the fear of was these guys getting their speed. So, the goal was, from the beginning, it basically would be. I remember the game playing against Sparta Prague, and they came in our barn in Berlin, and we went to their place. That, the theme was, to make sure you get on these guys before they can get their speed. Make them move the puck, and the next guy comes, and so that was, in a nutshell, that was a bit of the theme. And so, as we've advanced, the teams have made it tough for us. Their defensemen move the puck quicker. Their started running pucks more, started stretching a lot, making it harder. But that we were still able to prevail with some of the tactics, of course, people are ready for when they play us. That's it. I can't tell you anymore, Sascha. Interesting enough, I guess. Can I say something about Yeah, sure. You changed the game a lot since you're here today. I see. But he would never say that. That's Don Jackson. Take that as a compliment, Coach, I would say. Don, still, as I said in the beginning, it's an amazing career. What can I say? What has, to sum it up,
this league given you? Maybe what has the country given you, being here for quite some time again? Well, being here for the number of years, it's given me stability in my life. Okay, and the fact is that we didn't move around a lot, and we were able to establish ourselves in the city and with the team. So before coming here, it was only 3 years that I ever spent with one team. Except as a player with the Oilers, it was 4 years, and that's it. So the stability and it was still a bit difficult, but was it. Actually, this is more or less, I would say, the second goodbye, because you said goodbye to Berlin with a very successful career in Berlin as a coach. But this is a different goodbye now, because this is a goodbye from active coaching, as far as I know, if you're not planning on a comeback pretty soon. What is different to that goodbye in Berlin and the goodbye right now? Also in the decision, when you came up with the decision. Yeah. So then the only thing was the decision. was the I guess best way to put it is that the decision to move was heartfelt, and it was truthfully the franchise here was new, and so then of course he put the teams together, and so we went from there, and so we just keep and build, and whatever we're doing good on the ice, and then as Steve Walker confirmed for me after my second year in Berlin, when I held him back and I said, Steve, what do the guys think about this system? He said, well, they love it, because everybody's involved, and so that's what I took with me mostly. So the final goodbye is out now. To get back to the beginning, when was the point you said, okay, this is it, I'm going to retire? You're telling us now, but when was it in your mind for the first time, let's say, that you were really thinking about, okay, I'm going to stop this? Would you have stopped without title number 9? Well, we gradually become older. So over the period of time, would say, maybe in the last 2 years, you start thinking about it. There was a time you turned 60 where, then 61, so then it just kind of, it's hard to put a finger on that one. So it wasn't a certain day when you woke up? No. Okay. Well, actually, because you mentioned 60, maybe I can stop more or less this interview or bring an end to it when I just mention a very famous German and Austrian song. It's called "With 66 Life Starts." Mit 66 Jahren, Christian Winkler kennt das, fängt das Leben an. If I translate it the easy way, let's say, it's at the age of 66, that's when life begins. At the age of 66, you have fun with it. At the age of 66, that's when you get into shape. 66 is far from the end. Is that something? Yeah. Could that maybe have a meaning on your life as well? All of that is true for me. Then I would say, with all due respect, thank you very much, Coach. Danke, Christian Winkler. Yeah. And all the best for whatever is coming up. Good, thank you very much. Thank you very much, Don Jackson, Christian Winkler. Dankeschön, das war das Interview mit Don Jackson und Christian Winkler. Ich hoffe, Sie haben einige Informationen sammeln können, was ihn als Coach ausgemacht hat, was die Arbeit mit Red Bull Eishockey auch in der Zukunft betrifft. Und ich glaube, man darf so frei sein, in diesem Fall auch als Journalist einfach mal zu applaudieren, oder? Und diese besondere Karriere. Danke, Don Jackson. It was fun working with you. Thank you very much. Thank you very much.